Good afternoon, students. Today we are started with a new topic, that is rectifier. Okay. Good afternoon, students. Today we are started with a new topic. So here we have used two type of currents, right? What is that? AC and DC, right? So what is the expansion of AC? So it is an alternative current. Okay. And here DC, which is nothing but direct current. Okay. So here we have to write it one. What is it? It is a rectifier. So the rectifier is mainly used to convert AC to DC. Okay. So rectifier is used to convert AC to DC. Okay. So in our home and all, we are using AC or DC. You may guess now. Yes, it is AC. Okay. So here, this rectifier circuit, okay, the rectifier circuit, if it is connected in a forward bias of the diode, forward bias of the diode, it should be connected abdina, it starts the conduction. Okay. So it conducts the current. Okay. For activating the fridge, TV and all, we need that AC circuit. Okay, so direct current நம்ம அந்த டைம்ல யூஸ் பண்ண முடியாது. So AC current that we are using. Right? So here the rectifier having two types. So the two types, what are all the two types now we are going to see. Okay. Rectifier we have two types. Okay, first one is half wave. Half wave rectifier, and here it is a full wave rectifier. Okay, so here we are using only one PN junction diode. Okay, and here two diodes are used, two
PN junction diodes are used. Okay, so that is the main difference. Okay, half wave rectifier and full wave rectifier. Okay, so the name itself, it having the answer. That is a wave, it is going to cut it into half. Okay, half cut pannichu abdina, the given values, given wave, it should be cut it into half abdina. It is a half wave rectifier. Kudukra the whole wave it will be converted into full wave form, it should be converted abdina. It is a full wave or rectifier. Okay. So let us now draw the diagrams. Okay, the wave diagram. So here we are using one waveform. Okay, so this is time t and this is the velocity v. And if it is, take it as a input wave. Okay, so this is our input wave. நம்மளுக்கு output waveல it should be cut it into half. So இப்ப half நம்மளுக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா it should be cut. So இப்ப wave form அப்படின்றது இது வந்து ஒரு full wave form. Okay, so the ஒரு full wave form ஓட மேல ஒரு loop, கீழ ஒரு loop. This is considered as a full wave. Okay, so இங்க it should be cut it into half அப்படிங்கும்போது only the thing half the values மட்டும் நம்மளுக்கு என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னா present ஆயிருக்கும். Wave ஓட half portions மட்டும் தான் நம்மளுக்கு outputல it should be present here. Okay, right? Okay, so here, so this is the AC output. Okay, AC outputல இந்த full waveform நம்ம எப்படி represent பண்றோம் அப்படின்னா மேல ஒரு லூப், crust and trough. Okay, மேல ஒரு லூப், கீழ ஒரு லூப். Okay, so this is the wave type in AC. AC ல இப்ப இதுவே DC இருந்தா ஒரு wave form அப்படின்றது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா only ஒரே ஒரு லூப் மட்டும்தான் இருக்கும். Okay, ரைட்டா? In general நம்ம wave form, wave loop அப்படின்னு எடுக்கும் போது இது வந்து the half portion, ஒரு crust, ஒரு trough எடுக்கும் போது it should be 1. So here it is 1 and here this is the second wave. Right? So this is the second wave. Okay, so now how many input waves are sent to the half wave rectifier? Here it is the AC circuit. AC circuit la எவ்வளவு waveforms it should be sent? எத்தனை input waves எடுத்திருக்கிறோம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். So here it is 1 and here it is 2. 2 waveforms we have to take. Right? So in the wave setup இருக்கிற மாதிரி ஒரு arrangement we are sent it to the half wave rectifier அப்படின்னா என்ன பண்ண ஒரு half the portions மட்டும் கட் பண்ணிரும். So இப்ப waveform DC ல நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும்? இது ஒரு waveform, right? And இது ஒரு waveform. So this one. Okay, so இப்ப நம்ம கொடுத்திருக்கிறது 2 AC ல. So this should be converted into 2 waveform of DC. Okay, so இது வந்து ஒரு single frequency ன்னு சொல்லலாம். Okay, so இந்த single frequency நம்ம எடுத்துக்கலாம் in AC ல. The red line represents the single frequency of AC wave. Okay, then one more, it is a
blue line, right? So this wave represents one wave. So idoda frequency, it should be 1. So here, how many frequencies it should be present there in AC? It is 2. Right? So அதே மாதிரி நம்மளுக்கு இங்க டிசில இப்பதான் சொன்னோம் டிசியா கன்வெர்ட் ஆகும்போது the wave form வந்து ஒரே ஒரு லூப் மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம். ஸோ ரைட்டா ஸோ இப்ப இந்த மேல இருக்கிற அந்த ஃபர்ஸ்ட் லூப் ரெட் கலர் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த ரெட் கலர் வந்து ஹாஃப் வேவா கன்வெர்ட் ஆகி ஒரு ஹாஃப் த போர்ஷன் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் இட் ஷுட் பி அவுட்புட்ல கிடைக்கும் இட் ஷுட் பி தியர் இன் த அவுட்புட். அதே மாதிரி இந்த ப்ளூ கலர் வந்து it should be cut it into half and the half portions only remaining here in the output. Okay, right? So here, how many frequencies are in AC input? It is 2. And here, how many outputs are there in DC output? It is also 2. Okay, so here it is 2, 1, 2, and here it is 1, 2. Okay. Now it is clear. So the nala we are write it as input frequency is equal to output frequency. Right? So half wave rectifier la what is the beauty? That is input frequency which is equivalent to output frequency. Okay. So that is the next point. So in the diagram, is there any other doubts? How to calculate the frequency values? How the wave it should be reduced to half அப்படின்றது எல்லாராலையும் போட முடியுதா? It is able to follow how to calculate the AC frequency and DC frequency from the given waveform. Yes. Okay, very good. So we are write it for the half wave rectifier input frequency is equal to output frequency. Right? So the efficiency எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னா efficiency which is nothing but output by input. Efficiency value it is 40.6%. So this is for half wave rectifier. Okay, now it is clear. Okay, so I just to draw the wave okay, you only tell me the frequency. So in the examination purpose they are asking they are given AC wave frequency diagram as well as the DC wave frequency diagram. So from that wave diagram they are calculating the
they are asking to calculate the frequency value. Okay, so frequency, how to calculate? I just draw the lines. Okay, you only tell me the answer. How many frequencies are there in the particular wave? Okay, so here it is a DC. Okay, so what is the frequency of that wave? Frequency value என்னன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். What it is? So let us now tell me the frequency value for the first one and the second one. Value சொல்லுங்க. It is 1, 2, 3 or like that. Yes, for the first one it is 1. For the second one it is 5. Yes, very good. And for the third one, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Very good. It is 9. Okay. So இந்த மாதிரி ஒரு wave forms கொடுத்துட்டு DC-யா AC-யான்றது they are mentioning. அதுவும் கொடுத்துருவாங்க. So இந்த wave formsல இருந்து how many frequencies அப்படின்னு சொல்லிட்டு calculate பண்ண சொல்லுவாங்க. Calculate the wave frequency for the given AC or DC அப்படின்னு they are going to ask. அப்படி கேட்கும் போது உங்களுக்கு கரெக்டா எண்ணி எழுத தெரியணும். So first thing நீங்க நோட்டீஸ் பண்ண வேண்டியது என்னது அப்படின்னா the waveform it should be AC or DC. Okay. So next போடலாம். It is DC AC. So this is 1, 2, 3, 4, 5. Then for the first figure, what is the AC frequency value? Yes, it is 6, right? Then counting the second one.
Yes, it is 2. Second it is 2. And remaining here it is 1. Very good. Okay, for the first case la separation நீங்க தான் split பண்ணிக்கணும். Waves you have to split. So எத்தனை loops இருக்குன்னு பார்த்துட்டு you have to split it that one. Okay, split பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறமா நீங்க count பண்ணுங்க. Okay, it is clear to you. Half wave rectifier la input frequency எப்படி இருக்கும், output frequency எப்படி இருக்கும், அதோட waveforms எப்படி இருக்கும், okay, அதோட efficiency எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்த்திருக்கோம். So it is clear to all. Next போலாமா? Yes. Okay. So the next one, full wave rectifier. So in the full wave rectifier, I just draw the diagram. Okay, so you only tell me the output value. So here we have to take it this type of input அப்படின்னா what will be the output? So first thing, the input waves are in AC. Okay, so the output wave, it should be in a DC. Right? So don't forget that a rectifier or a main important work another convert the AC into DC. So if input la we are sending AC frequency abdina, we are getting for the output la it is DC frequency. DC frequency namal kadaikum. Right? Okay. So here for both of the inputs, okay, both of the inputs, what will be the frequency value? Yes, it is true. So for our convenient, we have to split it that part. Okay. So here, this is our first wave. Okay. So in the wave or the frequency, it should be 1. Okay. So the remaining black color, it is 1. Okay. So the total frequency of the input AC one, it is 2. Okay. The first waveform. So similarly, the second waveform, we just splitted the wave here. Okay. So one value, one loop கீழ இருக்கும் and the remaining thing மேல இருக்கும். Right? So if we split பண்ணும்போது in the values. So here we have to take it the full waveform. This is the frequency. We have to take it 1. இது ஒரு frequency. And the remaining part, it is இது ஒரு frequency. Okay. So for total 1 plus 1, it is 2. So for both of the cases, for the first one, the waveform, if it is started in the
above portion, right? Above portion la நம்ம start பண்ணிருக்கிறோம். So here we have to start with the lower, okay, lower part. So difference இருக்கு ரெண்டு type of waves மே, but any type of waves இருந்தாலும் ஒரு crust ஒரு trough ஓட வேல்யூ இருக்கணும். அததான் நம்ம AC frequency நம்ம எடுக்கணும், right? So பானா DC க்கு half wave rectifier அப்படிங்கும் போது என்ன பண்ணுவோம், இந்த half wave மட்டும் தான் நம்மளுக்கு அவுட்புட்ல காமிக்கும், ரைட்டா? சோ இந்த half portions மட்டும் தான் நம்மளுக்கு கட் பண்ணி காமிக்கும், மீதி half portion அது என்ன பண்ணிரும், it should be neglected. ஆனா இங்க for the DC outputல full wave rectifier க்கு அந்த both crust and trough ரெண்டு valuesமே it should be present here. So இப்ப values என்ன இருக்குன்னு பாருங்க. So here two outputs இருந்தது, நம்மளுக்கு என்னவா கிடைக்கும் அப்படின்னா இந்த wave formக்கு it should be 1. Okay, for this one it should be 1 waveform in DC, and here for the blue portion, okay, for the blue portion we are having 1 waveform. Okay, so இங்க half wave கிடையாது, it is a full wave. அதனால full wave rectifier என்ன பண்ணும்னா இந்த half portion கட் பண்ணி இது பக்கத்திலேயே it should be allowed. அதுக்கப்புறம் here இங்க இந்த black portions இருக்குது இல்லையா, இந்த black portion it should be cut it into half. இந்த half portion it should be cut it. So the half portion it should be remaining here, and the remaining half பார்த்தோம் அப்படின்னா it should be cut it here. So here this is the remaining portion. So இப்ப இங்க 2 frequency இருக்கிறது, outputல how many frequency it should be converted? Yes, it is 4. 4 frequency it should be converted. So this should be happening only in a full wave. Okay, நல்ல ஞாபகம், it should be happened in full wave rectifier ல நம்ம என்ன given inputs கொடுக்கிறோமோ அது எல்லாமே half நம்மளுக்கு கட் பண்ணி ஃபுல்லா நம்மளுக்கு அவுட்புட்ல it should be shown. half சின்ன கட் பண்ணி full waves நம்மளுக்கு எந்த waves அது என்ன பண்ணாதுன்னா ரிஜெக்ட் பண்ணாது, நெக்லெக்ட் பண்ணாது. இன்புட்ல கொடுத்த crust trough எல்லாமே ஒரே அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்ல சிங்கிள் waves நம்மளுக்கு DC அவுட்புட்ல it should be present here. Okay, right? So இதுல இருந்து we are writing the input frequency is equal to output frequency. So அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. So அந்த ஃபார்முலா எழுதலாம். Here the input frequency is equal to, அங்க என்ன பார்த்தோம், it is a equal values ன்னு பார்த்தோம். half wave rectifier க்கு input frequency which should be is equal to output frequency, right? Output frequency, இந்த output frequency இங்க 2 இருக்கிறது நம்மளுக்கு என்னவா கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு, it should be converted into 4. அப்ப 2/4, right? So what will be the value? It is by 2. So இப்ப இதுக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா it is by 2. Okay, so here it is 2/4. Okay, here the output value it is 4. Output value it is 4. What will be the input value? அதை டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா we are getting the input value. So here நம்மளுக்கு இன்புட்ல என்ன வேல்யூஸ் இருக்குது, 2 வேல்யூஸ் இருக்குது. So அந்த 2 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிட்டோம். அவுட்புட்ல எவ்வளவு frequency இருக்கு, it is 4 frequency இருக்கு. 4ஐயும் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிட்டோம். இந்த 4ஐயும் 2ஐயும் நம்ம டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா it is becomes 2. So அப்ப இன்புட் frequencyயும் அவுட்புட் frequencyயும் நம்மளுக்கு ஈக்குவேட் ஆயிரும். ஓகே, so இங்க full wave rectifierல நம்ம பார்க்குற இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா இன்புட் frequency is equal to output frequency by 2. Okay, or one more thing,
இத வேற மாதிரியும் எழுதலாம். Okay, so first we are write it clearly. So input frequency is equal to output frequency by 2 or 2 into input frequency is equal to output frequency. இப்படியும் நம்ம ஃபார்முலாவை எழுதலாம். Okay, right? So here for the efficiency for the full wave rectifier க்கு நம்மளுக்கு one wave கொடுத்தா நம்மளுக்கு என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுது? It will be multiply, that is 2 கிடைக்குது. So 2 கொடுத்தோம், இன்புட்ல 2 கொடுத்தோம் அப்படின்னா it should be 4, right? So அப்ப value என்ன? What is the value of half wave efficiency of the half wave rectifier ஓட efficiency values என்னது? Half wave க்கு efficiency என்னது? Value என்னது? It is 40 point. It is 40.6, right? So here, so it is multiplied by 2 தானே input frequency. Okay, so by no time போடுங்க, it is 40 by 6. So it is 81.2, right? So for the full wave rectifier, the efficiency value is 81.2%. Okay, so this is only for a half wave. Okay, ரெண்டு half wave சேர்ந்தது தான் என்னது? நம்மளோட full wave. Okay, ரெண்டு half wave சேர்ந்தது தான் நம்மளது என்னது? நம்மளோட full wave. Okay, so அதனால இது 2 times போட்டு ஆட் பண்ணிக்கிறோம். Okay, so question கேட்பாங்க. So what will be the efficiency value of half wave rectifier and full wave rectifier அப்படின்னு கேட்கும்போது அந்த values confuse ஆகாம எழுத தெரியணும். Okay, it is clear to you? Yes. Okay, very good. Next we can go for the transistor. So இவ்வளவுதான் இதுல கேட்கக்கூடிய important questions. So next, transistors. So transistor we may have two types. Okay, first one is Npn and second one is PNP. So the மாதிரி ஒரு N type-ம் P type-ம் again ஒரு P type-ம் இந்த மாதிரி combinationsல we have to added and we can make it a transistor. Okay, so let us now draw the symbolic diagram of the Npn transistor as well as the PNP transistor. Okay,
So this portion, it is a base portion. Okay. So here we have to take an PNP transistor. Okay, PNP. For the PNP transistor, the current flow should be in the inward direction. Okay. So here it is the base abdina. We can have three important things. That is the collector, base, emitter. Okay, so here the P end, it should be act as a P type. It is act as a collector, and here this P1 it is act as a emitter. So this is for NPN transistor, PNP transistor. Okay. Then next it is a NPN. So NPN leave the same emitter, collector, base or the error. Okay. Here the current direction, it should be outward. So N, P, N. Okay. So mostly we are using the NPN transistor for the application oriented. Application oriented, mostly we are using NPN transistor. Okay. So why? Because of it now, the multiplication will be more in NPN transistor. More. அதே மாதிரி the NPN transistor one more important property இருக்கு. What is it அப்படின்னா, it acts as a switch or key. It acts as a key. Okay. So keyல என்ன இருக்கும்? It should be on, off. ரெண்டு conditions இருக்கும். So நம்மளோட convenient ஏத்த மாதிரி we can on or off. Okay. So the NPN transistor is very, very important one. Right. So for the emitter, base, collector and all, they are simply denoted by B அப்படின்னா it is the base. Okay. And E அப்படின்னா it is a emitter. And C, it is a collector. Okay. So in equations and all, in problems and all, they are given the VBC value and VEC value அப்படின்னு கொடுப்பாங்க. Okay. In general, short formula only they are mentioning the names. Okay. So voltage at BC அப்படிங்கும்போது base current, base collectorல what will be the voltage அப்படிங்கும்போது நம்மளுக்கு அந்த voltages they are given. Okay. So on that time they are using only the shortest notations. The shortest notation மட்டும் தான் நமக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா யூஸ் பண்ணுவாங்க. Okay. Either EB combination அப்படின்னா emitter base combinations அப்படின்றது நமக்கு தெரியணும். Okay. Right. Next point.
இதோட size range பார்க்கலாம். Size range பார்த்தோம் அப்படின்னா which one is greater அப்படின்னா நம்மளோட collector தான் it should be greater. Okay, so collector is greater than emitter is greater than base, or simply CEB. Okay, CBE. ஞாபகம். Okay, so simple சொல்லணும் அப்படின்னா chief minister in electric board, electricity board ல. Okay, chief minister in electricity board அப்படிங்கும்போது CBEB. Okay, so இப்ப the combinationsல நம்ம கனெக்ட் பண்றோம் இல்லையா? So இப்ப கனெக்ட் பண்ணும்போது forward biasல என்ன இத கம்பைன் பண்ணா நமக்கு forward bias அப்படின்றது இருக்கும் அப்படின்னா EB. Eயும் Bயும் it should be connected அப்படின்னா it is a forward bias. So இது எல்லாமே it is for NPN transistor. Okay, NPN transistor. EB is in forward bias இருக்கும் and BC is reverse bias இருக்கும். Okay, so இங்க emitter current ஓட value it should be added by 2, that is collector current to base current to add ஆகி நமக்கு கிடைக்கிறது தான் என்னது நம்மளோட emitter current. Okay, so this is very very important formula. Okay, size range which should be greater, size range for out of 3, which one is greater? Collector का, emitter का, base का. Yes, it is the collector. Okay, very good. Next, so இப்ப junctionல நம்ம combine பண்றோம் இந்த E ஐயும் BC ஐயும். So combine பண்ணும்போது நம்மளுக்கு forward bias and reverse biasல நம்ம connect பண்ண போறோம். So connect பண்ணும்போது நம்மளுக்கு what will be the applications அப்படின்றத we are going to check. Okay, so junctionல நம்ம connect பண்ணும்போது either EB யும் BC யும் நம்ம connect பண்ணும்போது நம்மளுக்கு forward bias conditionல reverse bias conditionல இருக்கும்போது okay simultaneous நம்ம combine பண்ணும்போது what will be the applications அப்படின்றத பார்க்கலாம். Okay, so here it is JEB and here it is JBC. So இப்ப இது ரெண்டுக்குமே நம்ம forward and reverse bias condition apply பண்ணோம்னா what will be the application? Okay, for the first condition, forward bias அப்படின்னா ரெண்டுமே forward bias இருந்தா இப்படி. Okay, both of them is for reverse bias இருந்தா இப்படி அப்படின்றத பார்க்கலாம். Or alternative இருந்தா what will be the effect? Okay, so here for the first one we have to take it as a forward for EB. So J represents the junction. Here J represents the junction. And here if it is in a reverse,
reverse bias condition அப்படினா we will be getting the application that is the active amplifier. It should be act. Okay, active amplifier இருக்கும். Then second one, reverse and forward போட்டா எப்படி இருக்கும்? இதே கண்டிஷன் அப்படியே ரிவர்ஸ்ல எழுதுங்க. reverse and forward இருந்தா it should be inverse active இருக்கும். Inverse active. Then third condition, ரெண்டுமே it should be reverse condition அப்படிங்கும்போது reverse, here also reverse. reverse conditions இருந்தது அப்படின்னா ரெண்டுமே reverse conditions இருந்தது அப்படின்னா it should be an off condition. Okay, switchல it should be act as the switch act பண்ணும். அந்த switchல வந்து நம்மளுக்கு off condition காமிக்கும். Okay, connect பண்ணோம் அப்படின்னா off condition காமிக்கும். Then here it is the forward and forward. Forward and forward and the automatically reverse half அப்படினா forward என்னவா இருக்கும்? It should be on condition இருக்கும். Okay, so here it is the on condition, that is the active condition. Okay, range oda value more or less, range and size oda size range oda value more or less ரெண்டுக்குமே it should be the same தான் இருக்கும். Okay, ரெண்டு சைடுக்குமே நம்ம denote பண்றது வந்து emitter base collector மூணுமே அதே சேமா தான் ரெப்ரசன்ட் பண்ண போறோம். பட் அந்த arrow head போட்டோம் இல்லையா, அந்த arrow head மட்டும் தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம், ரிவர்ஸ் பண்ண போறோம். ரெண்டுக்கும் உள்ள மெயின் டிஃபரன்ஸே அந்த arrow head தான். Okay, up to this clear? Okay, next one. For transistor it should be act as a switch ன்னு சொல்லியாச்சு. So on off condition இருக்கும்போது நம்மளுக்கு what will be the effect? So எப்படி அதோட conditions இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். This is for NPN transistor க்கு. இப்போ நம்ம பார்க்கிறது எல்லாமே என்னது, it is a NPN transistor. So the transistor, it should be act as a switch. Switch nave we can have one, first one it is the off condition and second one it is the on condition. Okay, so off condition la நம்மளுக்கு base current இருக்காது, collector current இருக்காது. Okay, ரெண்டுமே it should be equal to 0. So IB is equal to 0 and IC it is equal to 0. So இப்ப generally நம்ம voltage generation எழுதும்போது VBB. So B represents the base. Okay, base and VBE plus I into B RB அப்படின்ட்டு ஒரு equations நம்ம எழுதலாம். Okay, then for on condition க்கு ரெண்டோட வேல்யூஸுமே it should be increases. IB ஓட வேல்யூ நம்மளுக்கு என்ன ஆயிட்டே இருக்கும், it should be increases
and IC oda value it is increases. So by here VCC, okay, common collector oda value, here VCE plus IC into RC. So on off condition la what will be the equation அப்படினு கேட்கலாம். Okay, so switch act ஆகும்போது what will be the equation அப்படினு கேட்டாங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனும் உங்களுக்கு எழுத தெரியணும். Okay, next one. How to calculate the input resistance and output resistance, current gain, voltage gain oda values la eppadi find பண்றது அப்படினா there should be some formula. So இப்போ ஒரு NPN transistor கொடுத்துட்டு இதுல base current இவ்ளோ, okay, and collector current இவ்ளோ, what will be the gain value அப்படினு கேட்பாங்க. Okay, so அப்ப கேக்கும்போது நம்ம டைரக்டா formulas தெரிஞ்சது அப்படினா we have to substitute and find it the correct answer. Okay, so அதுக்கு some formulas இருக்கு, அந்த formulas என்னென்னன்றது பார்க்கலாம். Okay, so here input resistance, input resistance, it should be denoted by R in is equal to small changes in VBE, change in VBE divided by change in IB. Okay, at constant VCE. The values எல்லாமே you have to mention it in a suffix, கீழ தான் போடணும். VCE, VBE, here it is a IB. Okay, so இந்த லொகேஷன்ல கொடுக்குறோம் இல்லையா, இந்த பிராக்கெட்டுக்கு வெளியில கொடுக்குறோம் இல்லையா, இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே என்னது அப்படின்னா it should be constant. இந்த வேல்யூவை மட்டும் நம்ம கான்ஸ்டன்டா வச்சிருக்கோம், மத்த மேல கீழ இருக்கு இல்லையா இந்த வேல்யூஸை நம்ம ஆல்டர் பண்ணிக்குவோம், சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, சோ சேஞ்ச் ஆகக்கூடிய வேல்யூஸ் தான் நம்மளுக்கு அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் பாக்ஸ்லயே கொடுத்திருப்பாங்க, அதோட வேல்யூஸ் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, சோ எய்தர் இந்த VC ஓட வேல்யூஸ் நம்ம கான்ஸ்டன்டா வச்சுட்டு என்னென்ன வேல்யூஸ் சேஞ்ச் பண்றோம், பேஸ் கரண்டோட வேல்யூஸையும் பேஸ் எமிட்டரோட வோல்டேஜஸையும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படிங்கும்போது we are getting the input resistance value. Okay, so this is very very important formula. Next one, output resistance எப்படி calculate பண்றது? Okay, so R output is equal to delta VCE divided by delta IC at constant IB. Okay, so here IB, which is nothing but it is a constant. IB மட்டும்தான் constant. What will be the variable? In the VCE, collector emitter voltage. Okay, VCE அப்படின்றது என்னது? First என்ன சொல்லணும்? It is a collector. Here it is a emitter. V represents the voltage. அப்ப இத சொல்லும்போது என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா it is a collector, emitter, voltage அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லணும். இந்த whole form தான் நம்ம சிம்பிளா எப்படி எழுதுறோம்? it is a VCE அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்றோம்.
Okay, so both of the formula is clear. Comment பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Yes. Okay, so இது ஏதாவது ஒரு ஷார்ட்கட்ல you have to remember. Okay, formulas confuse பண்ணிக்க கூடாது. Output ஓட valuesக்கு you should make it thorough. VBE மேல வருமா or VCE வருமா அப்படின்றத ஏதாவது ஒரு லாஜிக் யூஸ் பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, சோ இத வச்சு தான் ப்ராப்ளம்ஸ் போட போறோம். சோ the problemக்கு it should be very much helpful. Next one, current gain. So current gain என்ன லெட்டர்ல ரெப்ரசன்ட் பண்றோம் அப்படின்னா it is beta. Okay, so இப்ப இந்த beta ஓட வேல்யூ should be is equal to collector current divide by the base current. போட்டோம் அப்படின்னா we are getting the beta value. So delta IC divided by delta IB. Okay, at constant VCE. Okay, so here VCE, which is nothing but it is a constant. இது மட்டும் தான் constant. மத்த இது ரெண்டுமே நமக்கு variable one. இந்த variable represent பண்றது தான் நம்ம என்ன போட்டுருக்கோம். Here we can put it one delta. Okay, so delta which is represented as a change in value. The change in value represent பண்றதுக்கு தான் we are here we are putting the symbol that is delta. Okay, so this is the formula for calculating the current gain. Next, voltage gain. So voltage gain we are represented as AV. Okay, voltage gain அப்படினாவே output voltage divided by the input voltage. So இதுவுமே change in value அப்படின்றனால we can put it one delta symbol. So the value output voltage. So here it is a V0. Okay, then divide by the input voltage. Okay. So இந்த output ஓட voltage வந்து மெயினா collector current வச்சு தான் depend பண்ணி இருக்கும். Okay, so V is equal to நம்மளுக்கு according to Ohmsல என்ன formula, V is equal to I into R. Okay, so collector current னு சொல்லியாச்சு. So 1 IC into RC. So here it is for V0. Okay, output ஓட values நம்ம என்ன எழுதலாம் அப்படின்னா IC into RC. So இப்ப இது one more equations எப்படியும் எழுதலாம் அப்படின்னா delta of IC into RC divided by delta VIN. So this is one more formula for calculating the voltage gain. So ரெண்டு ஃபார்முலாவுல எந்த ஃபார்முலா வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, சோ இதுல டிரான்சிஸ்டரோட கண்டக்டன்ஸ்னு ஒண்ணு இருக்கு. ஓகே, சோ அந்த கண்டக்டன்ஸோட வேல்யூவை நம்ம GM அப்படின்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். சோ அந்த GM ஓட வேல்யூஸ் தான் என்ன அப்படின்னா
So here, one more. Okay, trans conductance. Next one another bina is a trans conductance. So transistor oda conductance oda values. So here it is represented by the symbol that is GM. Okay, so GM, which is nothing but எல்லாமே அவுட்புட்ல நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம், collector current தான் எடுத்திருக்கோம். So change in collector current. So delta IC divide by output by input. So delta V in. Okay, so இதுதான் என்னது நம்மளோட trans conductance calculate பண்றதோட formula. Okay, so இப்ப இந்த formulaவும் இந்த first formulaவும் you have to compare. So எந்த values எல்லாம் it should be equal னு பாருங்க. So here delta IC divided by delta V in. So அந்த quantities இங்கேயும் இருக்குதா? So இதுல இருந்து one more formula for AV க்கு நம்ம எழுதுறோம். That is AV is equal to GM into RC அப்படின்ட்டு ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்குது. ஓகே, சோ இது எல்லாமே இம்பார்ட்டண்டா இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலாஸ் ஃபார் calculating the input resistance, output resistance, current gain, voltage gain and trans conductance. Okay, the formulas are familiar. Yes, it is all the formulas are clear. Yes, okay. Next, எப்படி the transistor it acts as an amplifier அப்படின்றத பார்க்க போறோம். Okay. The transistor does act as an amplifier னு சொல்லிருக்கோம். Okay, switch ஆகும் act ஆகும் or amplifier ஆகும் நமக்கு act ஆகும். So that is the beauty of the transistor. So here we can have one simple waveform. Okay, so input la we have to take an a simple waveform. Okay, so in the simple waveform எடுத்துட்டு நம்ம ஒரு டிரான்சிஸ்டர் குள்ள நம்ம அனுப்புறோம். We have to send it the waveform through the transistor. So transistor குள்ள அனுப்பும்போது என்ன பண்ணும், ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த வேவ் என்ன பண்ணும், it should be multiply. Okay, so multiply பண்ணும், ரைட்டா? So multiply பண்ணும்போது the waveforms வந்து நமக்கு என்ன ஆயிட்டே இருக்கும் அப்படின்னா it should be multiplied. So enormously it should be multiplied. So this is the multiplied waveform. So the singular இருந்த waveform நமக்கு எப்படி multiply ஆயிருக்குன்னு பாருங்க. Okay, so here it is the wave input, V input, and here it is the V output. Okay,
So இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா the phase change ரெண்டுக்குமே நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா phase changes இருக்கும். So for the if you look it into the first figure, if it is started here, okay, above the portion of the wave it should be starts, right? And for the second figure, the wave it should be started below, okay, started below. Started below the portion அப்படிங்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு, there should be the phase change is there, okay. So the phase change எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா it should be 180 degrees இருக்கும், okay. So the first point is phase change. நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா it is 180 degree இருக்கும், okay. So the output ஓட values எப்படி இருக்கும், 2 times of the input values இருக்கும், okay. So amplifier வந்து நம்ம input values வந்து the 2 times it should be multiplied, okay. Multiply பண்ணி தான் it will provide the output value. So இப்ப output ஓட values நம்ம என்ன எழுதலாம், ஒரு 2 ஆல multiply பண்ணிக்கலாம். So it is multiplied by 2 into input, okay. So இதுக்கு the same phase changes calculate பண்ணியாச்சு, output ஓட values calculate பண்ணியாச்சு. V input ஓட values calculate பண்றதுக்கு ஒரு formula இருக்கு. V input ஓட values is equal to IB into RB, okay. So the base current represent பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி output வந்து கலெக்டரை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். சோ இப்ப கலெக்டரை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கும்போது என்ன வேல்யூஸ் வரும், கமெண்ட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Here V input ஓட வேல்யூ வந்து பேஸ டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம், ஓகே. பேஸ டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். and output value it should be current, that is collector depend பண்ணியிருக்கோம், okay. So let us now try to answer the equation for V output. என்ன வரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Yes, it is IC into RC, okay. அவ்வளவுதான், it is IC into RC. ஏன்னா V is equal to I into R அப்படின்றது நமக்கு தெரியும், okay. So இதுவே பேஸ் போடணும் அப்படிங்கும்போது என்ன போட்டுக்கலாம், VB, that is V in அப்படின்னு போடும்போது IB into VB போட்டுக்கணும், RB, okay. So similarly V output வந்து நமக்கு என்னது, it is a here it is a base and here it is a collector, okay. So அப்ப போடும்போது it is IC into RC, அவ்வளவுதான். Yes, very good. Then voltage gain calculate பண்றதுக்கு we are having one formula, okay. So அது என்னன்றத பார்க்கலாம். So இப்ப voltage gain ஓட values நம்மளுக்கு இதுல இருந்து போட முடியுமா, voltage gain என்னது, it is the output voltage by input voltage. So இங்க தான் கொடுத்திருக்கோமே output voltage input ஓட value voltage கொடுத்திருக்கோம் இல்லையா. So இது என்ன பண்ணுங்க, அந்த ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க, okay. AV is equal to V out divide by V in, அந்த values substitute பண்ணிட்டு நம்ம simplify பண்ண போறோம். That is the next one, okay. So next voltage gain. So voltage gain calculate பண்றதுக்கு என்ன formula, output by input, அவ்வளவுதான். So voltage gain என்ன letterல represent பண்ணுவோம், it is AV, okay. So AV
is equal to V out divided by V in. Okay. So இப்ப நம்ம values போடலாமா? ஏற்கனவே நம்ம போட்டாலே அவுட்புட்க்கு என்ன பண்ணோம்? It is IC into RC. Okay. மெயினா கலெக்டர் கரண்ட் டிபெண்ட் பண்ணிருக்குன்னு சொல்லியாச்சு. So IC divided by RC. அதே மாதிரி here it is IB into RB. Okay. So இப்போ இந்த IC divided by IB எங்கேயாவது போட்டிருக்கோமான்னு பாருங்க. So இந்த ரிலேஷன் எங்கேயாவது நம்மளுக்கு எந்த ஃபார்முலாயாவது வர மாதிரி இருக்கான்னு கொஞ்சம் செக் பண்ணுங்க. So previously we are having one formula for IC divided by I, which should be is equal to beta. That is the current gain, right? Current gain. So the enna ezhudala, it is the value of beta அப்படினு எழுதலாம். So beta which should be is equal to, very good, it is the current gain. So RC divided by RB. Okay. So AV calculate பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு ஃபார்முலா இதுதான். இதுவுமே ஒரு ஃபார்முலா. வோல்டேஜ் கெயின் கால்குலேட் பண்றதுக்கு பீட்டா இன்டு RC divide by RB. ஓகே. சோ இப்படியும் ஒரு ஃபார்முலா நமக்கு இருக்குது. ஓகே. சோ இது சம்டைம்ஸ் என்ன எழுதுவாங்க அப்படின்னா, கலெக்டரும் பேஸும் எழுதும்போது பேஸ் தானே நம்மளுக்கு இன்புட்டா கொடுக்குறோம், ரைட்டா? பேஸ்ல தானே நம்ம இன்புட்டா கொடுக்குறோம். பேஸ் தானே, பேஸ் கரண்ட் தானே நம்ம இன்புட்டா கொடுக்குறோம், ரைட்டா? பேஸா அத இன்புட்னு நம்ம சம்டைம்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஓகே. RIன்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க. இந்த RB என்னவா ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, சம் ப்ராப்ளம்ஸ்ல AV கால்குலேட் பண்ண சொல்லிடுவாங்க. சோ அதுக்கு they are given என்னென்ன வேல்யூஸ் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா, RI இன்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் டைரக்டா கொடுத்துருவாங்க. ஓகே. சோ RI அப்படின்ட்டு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க. இந்த பேஸ் கரண்ட் நம்ம இன்புட்டை தானே சூஸ் பண்ணிருக்கிறோம். இங்க இந்த எல்லோ மார்க்கிங் மட்டும் பாருங்க. ஓகே. சோ இப்ப RB நம்ம என்னவா ரெப்ரசன்ட் பண்ணிருக்கிறோம், RI நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணிருக்கிறோம். ஓகே. தென் இந்த RC இருக்கு இல்லையா, கலெக்டர், நம்மளோட கலெக்டர் தான் என்னது, நம்மளோட லோடு. சோ அப்ப RL அப்படின்ட்டு எழுதுவாங்க. சோ ப்ராப்ளம்ல they are readily given, டைரக்டா என்ன கொடுப்பாங்க அப்படின்னா, லோட் ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூஸ் இவ்வளவு, அதே மாதிரி இன்புட் ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூஸ் இவ்வளவு, அதே மாதிரி பீட்டாவோட வேல்யூஸ் இவ்வளவு, கரண்ட் கெயினோட வேல்யூஸ் இவ்வளவு அப்படின்னு கொடுத்துட்டு வாட் வில் பி த வோல்டேஜ் கெயினோட வேல்யூஸ், ஏவியோட வேல்யூஸ் கால்குலேட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ அப்ப சொல்லும் போது நம்மளுக்கு வேல்யூஸ், இந்த ஃபார்முலா நம்மளுக்கு தெரியலையேன்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. சோ அப்ப AV is equal to beta into RL divide by RI அப்படின்ட்டு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. சோ ஹியர் RL எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது அப்படின்னா, லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ். லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் it should represent. And RI அப்படின்றது it is the input resistance. இன்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்மளுக்கு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. ஓகே. சோ ஏவிக்கு we are almost having 5 formulas, right? So previously 3 formula it should be completed, and here 2 more equations is there, 2 more formulas is there. So total for AV க்கு we are having 5 types of formulas. Okay. So இந்த 5 types of formulas என்னன்றது தெரிஞ்சிருக்கணும். Okay.
Up to this, all the formulas are clear, children? இன்னைக்கு பார்த்த எல்லா ஃபார்முலாஸ்மே எல்லா கான்செப்ட்ஸ்மே it should be clear to you. கமெண்ட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Yes. Okay. Thank you. So the related problems and some more equations is there, and this should be continued by tomorrow. Okay. Okay. Thank you for your cooperation. Thank you, children.